Okay, in last lecture, we already discussed regarding how to uh, serially transmit the data. Okay, right now we are going to see that is what in that program that is we learn about how the data is to be serially sent there, and for that purpose what is the procedure is to be adopted. Okay, for this purpose we see the two programs. Okay, one is for write program to transfer a letter Y serially at the baud rate of 9600. Okay, and also send a letter En, capital through port 0. Okay, this program we discussed in last uh, lecture, as well as we discussed this is another program that is the take the data through port 0, 1, 2, one after the other, and transfer this data serially continuously. Okay, these two programs आहेत. But for performing these two program, पण हे दोन प्रोग्राम करण्यासाठी आपल्याला एक प्रोसिजर आपण बघितली होती, बरोबर. आणि त्या प्रोसिजर नंतर ह्या दोन्ही प्रोग्राम मध्ये टी आय फ्लॅगचं काय इम्पॉर्टन्स आहे, दॅट इज अ ट्रान्समिट इंटरप्ट फ्लॅग. ह्या फ्लॅगचं काय इम्पॉर्टन्स आहे ते थोडक्यात आपण आता इथं डिस्कस करणार आहोत. ओके, सो हिअर when your the serially data is to be transmitted, at that time this transmit interrupt flag play a crucial role there. That is a very important role for the transmission of the data, that is 8-bit data faithfully there. So what is the role of this is there, that right now we are going to see that. And if we are not implementing this uh, rules there for the transmission of the data serially, then there may be the loss of the data, or we have to say that the some garbage will be received at the receiver end. So to avoid that, what are your the importance of this TI flag that we are right now we are going to see. So the first is that here the byte character to be transmitted is written into the serial buffer. म्हणजे जे आपल्याला पाठवायचं आहे ते आपण सिरियल बफर मध्ये ऑलरेडी राईट करतो. ओके, देन व्हॉट वी आर डुईंग दॅट, वी आर transmitting the start bit, because we know that what is your the 1 byte of the data we are getting, it is 10 bit of the data by stuffing one start bit and one stop bit. Okay, so when we are in a process of the transmitting the data, for this purpose for this purpose once the 8-bit data is written in serial buffer, okay, and then it is to be framed there, then it is to be framed for your the one is the start bit and one is the stop bit. So this 8-bit of the data becomes the 10-bit data, it becomes the 10-bit data. Then while we are transmitting this 10-bit data, the first bit goes, it is a start bit. Okay, that is here we have to see that it is the first bit, it is the start bit is to be transferred. Then what happens, there is the 8-bit character is transferred 1 bit at a time. So what are your the 8-bit of the actually or the data is there that we have to call as the byte of the data. It is one by one it is to be transmitted. It is one by one it is to be transmitted from your the D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1 and D0, and at the last is the stop bit. Okay, so after that when we are to transmitting this 8-bit of the data one by one after the start bit, then we arrive at the stop bit. Then we arrive at the stop bit. And when you are the stop bit transferring procedure it is on there, during this time during this time the 8051 controller raise the TI flag. It is raise the TI flag, which is it is in a serial control register. Okay, which is it is in a serial control register that is to be raised there. So when it is in a serial control register, it is raised there, indicating that that is what is the purpose of that. That is your the last stop bit is also set. Last stop bit is also sent there successfully, and then the system is ready for the
transmission of next character or the next data. It is an indication there. Okay, so we have to follow that. But suppose that here it is in a fifth point. Okay, so is it your the TI flag is to be set to 1 or 0? For that purpose, we are always it is to be monitoring. If it always we are monitoring. That is when the TI flag is set to 1, then and then we have to go for your the second byte. Then we have to go for the second byte. Up to that, we are not going any load to the serial buffer. Suppose that by mistake बिफोर द रेजिंग ऑफ TI फ्लॅग म्हणजे TI फ्लॅग हा एक रेज व्हायच्या अगोदर समजा तुम्ही नेक्स्ट डेटा पाठवला. सपोज यू आर सेंडिंग द next byte of the data. That what happen? The serial buffer will be overloaded. Serial buffer is to be overloaded, and as the serial buffer is to be overloaded, that is before the TI flag is to be set to 1, we are sending the next byte of the data. In such case, the TI flag, the serial buffer is what happen? It will be uh, overloaded. And due to that, what happened? When your the previous data it is in a process of the transmission, its last data, that is suppose that your fifth bit is to be transmitted and the sixth, seventh, and eighth bit is remaining there. And before TI flag is to be set to 1, we are pushing the next or sending the next byte of the data. So in such situation, what happened? The data of the previous byte will be lost there. Will be lost there. So what is actually you are sending there? It is not faithfully we are received at the received end because we are getting the garbage. Because after the fifth, we are overloaded with the second byte. Before TI flag is set to 1, we are sending the second. So there is the first data will be lost there. Loss in the sense there is some error we are to getting, so we are to getting the loss is there. So to get your the faithful data, the TI must be 1. Then and then we have to push the second byte. Otherwise, we don't push the second byte. म्हणजे जोपर्यंत तुमचा पहिला डेटा हा सक्सेसफुली जात नाही तोपर्यंत तुम्ही दुसरा डेटा सिरियल बफर मध्ये पुश करायचा नाही किंवा पाठवायचा नाही. जर पाठवला तर काय होतंय की जेवढे बीट पाठवायचे राहिलेले आहेत त्या बीटवरती हा नवीन 8 बीटचा डेटा जाऊन ओव्हरलोड करतो आणि ते ओव्हरलोड केल्यामुळे उरलेले जे बीट अगोदरच्या डेटाचे असतात ते लॉस होतात आणि नवीन बीट तिथे काय केले जातात टाकले जातात. त्यामुळे तुमचं पहिला जो ओरिजिनल डेटा आहे त्याची जी इंटिग्रिटी आहे ती इंटिग्रिटी काय होते लॉस होते. आलं लक्षात तुमच्या? त्यामुळं जोपर्यंत TI फ्लॅग हा सेट होतो मग आपण TI फ्लॅग चेक करण्यासाठी काय करतोय लूप टाकतोय. मग ते लूप मध्ये काय टाकतोय JNB. here we have to say that the JNB TI access म्हणजे we are always monitoring that is it the TI flag is to be set to 1 or 0. If it is 0, in the sense the process of the serially transmission of the data is going on. And when your the TI flag is to be set to 1, this is the indication that what is your the last bit as a stop bit, this is also sent. This is also sent. So the system is ready, or we have to say that your the serial buffer is ready to transmit the second bit. Okay, this is the procedure. Now this is for your the transmission or the serially data transmission. Now we have to go for the next article that the programming the 8051 to receive the data serially. म्हणजे ह्याच्या अगोदर आपण काय बघितलंय प्रोग्रामिंग द 8051 टू ट्रान्समिट डेटा सिरियल पाहिले. आता आपण काय बघणार आहे की डेटा रिसीव्ह करण्यासाठी पाहणार आहोत. आता आपण काय बघणार आहोत डेटा रिसीव्ह करण्यासाठी पाहणार आहोत. So right now here we have to see that same as that of in a previous in a transmit data serially. What are the other 8 procedures are there? Same here for the serially receiving data, there are the 8 procedures. Okay, as you again overlook of this 8 procedures, that is this is the last procedure, that is the this is the 8 process.
procedure for the programming the 8051 transfer data serial. These are the 8 procedures. Same, somewhat the change there that right now we are going to see there. So what are these are the 8 procedures? The first is that the as previous one, that load your the tmod register to सेट द बॉड रेट. म्हणजे बॉड रेट सेट करण्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल, टीमॉड रजिस्टर हा सेट करावा लागेल आणि टीमॉड रजिस्टर हा टायमर 1 मोड 2 मध्ये टाकावा लागेल. लक्षात ठेवा, यू रिमेंबर इट इज फॉर द ऑब्जेक्टिव्ह दॅट द timer 1 and mode 2 is selected for setting the baud rate in serial communication. म्हणजे सिरियल कम्युनिकेशन जर तुम्हाला करायचं असेल तर बॉड रेट हा कुठल्या टायमरने सेट करायचा आहे, टायमर 1 ने सेट करायचा आहे आणि इट इज इन अ टायमर 1, इट इज इन अ मोड 2 देअर. मोड 2 इज 8 बीट ऑटो रिलोड मोड. मोड 0 हा तुमचा 13 बीट मोड आहे, मोड 1 हा 16 बीट मोड आहे, मोड 2 हा 8 बीट ऑटो रिलोड मोड आहे आणि मोड 3 मध्ये आपण वापरत नाही. ओके. नाउ TH1 हे झाल्यानंतर काय होईल, म्हणजे टीमॉड सेट केला 20 व्हॅल्यू. त्यानंतर जो टायमर 1 चा जो रजिस्टर आहे तो 16 बीटचा आहे, 8 बीट मध्ये वापरतोय, त्याच्यामुळे TH मध्ये डेटा हा तुम्हाला स्टोअर करावा लागेल, बॉड रेटचा डेटा. त्याचा जो टेबल आहे तो टेबल आपल्याला माहिती आहे, म्हणजे 9600 चा FD आहे बरोबर, आणि परत किती 4800 चा किती आहे FA आहे, आणि 2400 चा F4 आहे आणि 1200 चा E8 आहे. तर हे बॉड रेट जे तुम्हाला तुम्ही सिलेक्ट करा, पण नॉर्मली आपण जो बॉड रेट वापरतो तो 9600 वापरतो, त्यामुळे तो किती असणार आहे आपला FD असणार आहे, लक्षात ठेवा. सो हिअर for this crystal frequency of 11.0592 megahertz, we are to setting your the baud rate of the 9600 and it is FD there. It is FDS there that we are going to set here. Okay. Then serial communication register is loaded with the value, that is we want it is in a 50, in the sense it is the what are the things are that it is a mode 1 is there and 8 bit is framed for the start bit, stop bit, and a receive enable we have to making that. So it is the 50, same as that of the transmit data serially, that program same we have to put here. Then we have to go for the start the timer for your the baud rate. Then check for your the then before sending the data, clear the receive interrupt flag. Receive interrupt flag हा अगोदर क्लिअर करून घ्यायचा. देन चेक फॉर द रिसीव इंटरप्ट फ्लॅग, इट इज टू बी सेट टू 1. म्हणजे 8 बिटचा कॅरेक्टर जे तुमची फ्रेम आहे जी आपल्याला रिसीव्ह होणार आहे, एक स्टार्ट बीट आहे, एक स्टॉप बीट आहे आणि 8 डेटा बिट्स आहेत. तर ही 10 बिटची जी फ्रेम आहे ती फ्रेम कंप्लीट रिसीव्ह झाली तेव्हाच तुमचं काय होईल, RI फ्लॅग हा set to 1 होईल. In the sense all the data is to be received perfectly or clearly without false. ओके. म्हणजे कुठलाही प्रॉब्लेम न येता 8 बिटचा डेटा जेव्हा रिसीव्ह होईल त्याच वेळेस RI फ्लॅग हा सेट टू 1 होईल, तोपर्यंत RI फ्लॅग हा सेट होणार नाही. ओके. सो फॉर दॅट पर्पज, सेम एज दॅट ऑफ TI फ्लॅग, the instruction is JNB RI XX. There we are utilizing JNB TI XS. Here we are utilizing JNB RI XS is to be utilized there. Okay. Then 7th is what? RI is raised, serial buffer has the byte. Okay. So the byte is to be completely received. And what is that byte? We are transmitting to the safe location, that is दुसऱ्या क्या मेमरी लोकेशनला त्याला आपण काय करणार आहे, पाठवून देणार आहे, and go for the next to the 5th serial number. What is the procedure? Go the step 5 and it is to be repeating there. Okay. So this is the procedure. Now how this is to be procedures to be implemented, that we are now right now want to see here. Okay. आता ही तीच प्रोसिजर आपण आता इथं काय करू, डिटेल मध्ये बघू. Okay. Now for here as a detail, we take here the one program. We are taking here it is as a
one program. So what is that program? See, write a program to receive the data which has been sent in serial form. म्हणजे आता हा डेटा आपल्याला सिरियली पाठवायचा आहे and send it to port 0 in parallel form. बरोबर, म्हणजे तोच डेटा हा सिरियली कुठल्या पोर्टला P31 ला P30 ला P30 ला आपण काय करणार आहे, सिरियली घेणार आहे. सिरियली काय करणार आहे आपण, घेणार आहे. बरोबर, which has been sent from other and at the same time send it is to the port P0. म्हणजे डेटा हा रिसिव्ह करायचा आहे, आलेला डेटा हा परत 8 बिटच्या फॉर्म मध्ये P0 ला पाठवायचा आहे. म्हणजे घ्यायचा आहे कोणाकडून, सिरियल कडून घ्यायचा आहे. इट इज P30 आणि सगळा 8 बिट डेटा आल्यानंतर तो पोर्ट 0 ला काय करायचा आहे, सेंड करायचा आहे. पोर्ट 0 ला काय करायचं आहे, सेंड करायचं आहे. Okay, so how we have to say that right now we can see here. Now take what is the solution, see here, and at the same time save that data to any RAM location. It is a 60H. समजा आताच आपण म्हणलो ना की एका सेफ लोकेशनला त्याला नेऊन पाठवा, तर त्या सेफ लोकेशनला पण त्याला नेऊन टाकायचं. तर सेफ लोकेशन इथं काय सांगितलंय, 60H हे तुमचं सेफ लोकेशन आहे, त्या सेफ लोकेशनला त्याला नेऊन पाठवा. तर इथं काय बघा आता, मूव tmod 20H. Okay, timer 1 mode 2 auto reload, move th. Now it is 96, so here we are not going to hash -3, it is in a decimal, but we are putting it as a fd. We are going putting it is as a fd there. So move further serial control, it is 50, that is it is in a mode 1 and receive enable we have to make, so it is to be 50. Okay, it is in the timer 1 mode 2, it is in a auto reload mode. Okay, then set tr1 in the sense start the timer. म्हणजे इथं टायमर काय झाला, स्टार्ट झाला. इट इज फॉर युअर 9600 बॉड रेट. 9600 बॉड रेटला त्याला काय करायचा, बॉड रेट साठी त्याला ऑन करायचा. देन क्लिअर आर आय म्हणजे पाठवायच्या अगोदर सिरियल डेटा हा पाठवायच्या अगोदरच त्याला काय करून घ्यायचा, सिरियल इंटरप्ट फ्लॅग हा क्लिअर करून घ्यायचा. बाय मिस्टेक if it is 1, then there is to be problem there. So to avoid that, we have to clear before the reception. Then JNP. Then we have to go to check the status of the RI flag. Is it serially what we have to getting the data as a in there? That is wait for the character to come in complete. म्हणजे 8 बिटचं कॅरेक्टर जोपर्यंत आतमध्ये येत नाही तोपर्यंत तुम्हाला वेट करावं लागेल. आणि हे वेट तुम्ही कशावरून तुम्हाला इंडिकेशन मिळेल, ते RI फ्लॅग वरून मिळेल. RI फ्लॅग आता इथं म्हणजे ही जी प्रोसेस जोपर्यंत RI फ्लॅग हा सेट टू 1 होत नाही तोपर्यंत इथं लूप मध्ये तुम्हाला राहावं लागणार आहे. बरोबर, JNP जोपर्यंत RI सेट टू 1 होत नाही, एकदा सेट टू 1 झाले की वी कम आउट ऑफ दिस लूप, अदरवाइज we are here, it is in the loop there. There is a repeat this process up to get the last bit of the data, and once the data is to be received, that is to be received, it is in a serial buffer. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही डेटा हा रिसीव्ह करता त्यावेळेस तो डेटा बाय डिफॉल्ट कुठे येणार आहे, सिरियल बफर मध्ये येणार आहे. तो कुठे येणार आहे, सिरियल बफर मध्ये. once we are to getting it is in a serial buffer there, then move that data from serial buffer to accumulator, because we want to send this data for another port there as well as another memory location. And we also know that the serial buffer register is always communicating with if there is to be transfer of the data, it is with respect to the accumulator. That is, first from the serial buffer it will become, it is in an accumulator, and after that it is to be sent to everywhere. Okay, so here it is to be serial buffer to accumulator. There is move serial buffer 8-bit data to accumulator, and then from accumulator to port
P0 म्हणजे आता अक्युमुलेटर आता इथे जे एक वर्ड वापरलाय, वर्ड काय वापरलाय पहा ह्या क्वेश्चन मध्ये, सेंड इट आउट टू पोर्ट 0 इन पॅरलल फॉर्म. नाहीतर आपण काय म्हणतोय, आपण इथे सिरियल कम्युनिकेशन करतोय आणि इथे पॅरलल फॉर्म मध्ये कसं पाठवायचा. तर ज्यावेळेस तो डेटा हा सिरियल बफर मध्ये येणार आहे आणि सिरियल बफर पासून तो प्रत्येक रेजिस्टरकडे मूव्ह होणार आहे, तो पॅरलल मध्येच जाणार आहे. तिथे तुम्हाला वेगळं काही करायची आवश्यकता नाही, तो ऑलरेडी पॅरलल मोड मध्ये जाणार आहे. ज्यावेळेस तुम्ही एका पोर्टला देणार आहे त्यावेळेस 8 बिटच दिले जाणार आहे. त्यासाठी पॅरलल मध्ये पाठवण्यासाठी वेगळं काही करायची आवश्यकता नाही. ओके, सिरियललाच काहीतरी वेगळं करावं लागतं आपल्याला, पण पॅरलल साठी तुम्हाला वेगळं काही करावं लागत नाही. ओके, मग त्या अक्युमुलेटर मधला डेटा आता port P0, that is move P0A, in the sense accumulator data is transferred to the port P0. And the next is that as per our question, also save that data to RAM location 68. So same data from accumulator we are going to send as a memory location 60H. We are sending it is to the 60H is to be there. So move it is to the RAM location and end the program. And we have to put it as a short jump. It is process, it is in a continuous there. Okay, this is the one example there. आता हे जे एक एक्झाम्पल आहे, त्याच एक्झाम्पलचं आपण काय बघू की व्हॉट इज द ऍक्च्युअली the process is to be happening same as that of for your the TI flag. See here there are the 5 steps are there to get your the importance of your the RI flag. म्हणजे जसं आपण TI फ्लॅगचं इम्पॉर्टन्स बघितलं तसंच आता इथं आपण काय बघणार आहे, RI फ्लॅगचं पण इम्पॉर्टन्स बघणार आहे. सो व्हॉट इज दिस इम्पॉर्टन्स हिअर दॅट द first is that what it reduce the start bit indicating the next bit is the first bit of the character byte it is about to receive. That is, when this RI flag is to be there, that is when your the receiving mode is to be there, then up to your the when RI is to be 0, then your the first bit is to, it is to be received. Further that one by one your the bits are it is in a receiving mode. Okay, then 8-bit character is received 1 bit at time. Once we are to getting your the 8 bits there, then what happened, that the last bit is to be stored in a serial buffer. म्हणजे जोपर्यंत तुमचं सिरियल बफर मध्ये 8च्या 8 बीट जात नाही, दॅट इज वी हॅव टू गेटिंग युअर द 8 बिट्स इट इज इन अ serial buffer. Once we have to getting your the serial buffer as 8 bits are there, so what happen, then your the RI flag is to be set to 1. That is when we are receiving, that is first we have to getting the start bit, then your the D0 bit, D1 D7, D6, D5, D4, D3, D1, D1 and D0, and after the D0 there is the stop bit. After the D0 there is the stop bit. Once we have to receive your the stop bit, then your the RI is set to 1. RI is to be set to 1, indicating that the entire 8 bit of the data is received, and right now we are ready to pick up the next byte. We are ready to pick up the next byte. But once it is to be raised to 1, before starting to pick up the next byte of the data, there is a bit of the next byte of the data, we have to make your the RIs to be 0 there. Okay, so what happened, by checking RI flag when it is to be raised 1, we know that a character has been received and it is sitting in the serial buffer register, and we have to make it the copy to the next safe location. Same as that of here in this program, we have to make it the copy to the safe location. That is, it is from your the accumulator to 68. That is, we have to place it to the memory location for your the safe condition. Same as that of it is to be here. Otherwise, what happens when we have to receiving the next data and we are not transferring to the safe location, the previous data will be automatically lost. To avoid the loss of your the data, we have to send it to the safe location. Okay, so after your the serial buffer content is copied to the safe place, the RI flag is to be cleared. RI flag is to be forced to clear by the clear instruction, and right now the serial buffer is ready to take your the next data. So this is the process is there. This is the
process. That is, this is the importance of your the RI flag. Now here is the one another program where in same here, that is, आता ह्याच्या अगोदर आपण काय पाहिलं की एक प्रोग्राम फक्त काय बघितला, फक्त ट्रान्समिटेशनचा प्रोग्राम पाहिला, परत काय बघितला, फक्त रिसिव्हचा प्रोग्राम. आता आपण कुठला प्रोग्राम आहे की एकाच प्रोग्राम मध्ये तुम्ही ट्रान्समिट पण करू शकता आणि रिसिव्ह पण करू शकता, ट्रान्समिट पण करू शकता आणि रिसिव्ह. हाऊ इट इज टू बी that right now we can see here. Actually it is for your the understanding purpose, not for your the examination purpose. Okay, see here, what is the question is that question is big one. Assume that the 8051 serial port is connected to COM port of the IBM PC. म्हणजे जो आपला कॉम्प्युटर असतो त्या कॉम्प्युटरला ते COM portला जोडलेला आहे. On the PC, we are using the hyperterminal program to send and receive data serially. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही पीसीला सिरियल कम्युनिकेशन करत असता त्यावेळेस तुम्हाला पीसीचं हायपर टर्मिनल वापरावं लागतं आणि हायपर टर्मिनल वापरून आपण तो डेटा काय करतो, कम्युनिकेट करतो. ओके, तर ज्यावेळेस तुमचं ऍक्च्युअली प्रॅक्टिकल होईल त्यावेळेस तुम्हाला ते कळेल. आता ह्यामध्ये काय सांगितलं परत, P1 and P2 of the 805 are connected to LED, are connected to LEDs. म्हणजे P1 आणि P2 हे दोन्ही पोर्ट लेडला कनेक्ट अँड स्विच रिस्पेक्टिव्हली. म्हणजे ह्यामध्ये काय केलं की P1 हे लेडला कनेक्ट केले आणि P2 हे स्विचला कनेक्ट केले. ओके, रिस्पेक्टिव्हली. राईट अँड 8051 प्रोग्राम. म्हणजे ह्याच्या अगोदरची दोन वाक्य होती ती काय होतं की ऍक्च्युअली तुमची कनेक्शन्स काय आहेत आणि आता तुम्हाला सांगण्यात येणार आहे की तुम्ही आता नक्की प्रोग्राम काय करायचं. ओके, सो राईट अँड प्रोग्राम टू send to the PC the message we are ready. Send to PC the message we are ready. म्हणजे आता हे सिरियल कम्युनिकेशन करण्यासाठी आपण तयार आहोत ह्यासाठी मेसेज सेंड करा. कोणाला पाठवायचं, पीसीला पाठवायचं. बी मध्ये काय सांगितलंय, रिसिव्ह एनी डेटा सेंड बाय द पीसी अँड पुट इट ऑन लेड कनेक्टेड टू P1. म्हणजे रिसिव्ह एनी डेटा सेंड बाय द पीसी, पीसीने जे काही पाठवलेलं आहे ते रिसिव्ह करा आणि P1 पोर्ट वरती पाठवा. कळलं. आणि तिसरा क्वेश्चन काय बघा, गेट डेटा ऑन स्विच कनेक्टेड टू P2 अँड सेंड इट टू पीसी सिरियल. म्हणजे जो डेटा तुमच्या P2 पोर्ट मध्ये आहे तो आत घ्या आणि सिरियली कुठं पाठवा, पीसीला पाठवा. कळलं, पीसीला तो सिरियली पाठवा. द प्रोग्राम शुड बी परफॉर्म. आता ह्यामध्ये परत काय सांगितलंय की हे जे 3 क्वेश्चन्स आहेत, 3 क्वेश्चन पैकी पहिला क्वेश्चन हा एकदाच, म्हणजे वी आर रेडी हे एकदाच पाठवायचं, ते कंटिन्युअस पाठवायचं नाही. एकदा तुम्ही रेडी झाले की रेडी झाले ना, सिस्टीम रेडी झाली की रेडी, त्याला काय प्रत्येक वेळेस सांगावं लागतं की वी आर रेडी नाही, ते एकदाच पाठवायचं. तर पहिल्या क्वेश्चनचं जे आन्सर आहे प्रोसेस करायची ती एकदाच करायची. आणि बी आणि सी पार्ट हे कंटिन्युअसली झालं पाहिजे. बी आणि सी पार्ट कसे झाले पाहिजेत, कंटिन्युअसली झाले पाहिजे. म्हणजे काय की इकडे डेटा हा कंटिन्युअसली पाठवला गेला पाहिजे पोर्ट P1 ला, पोर्ट P2 ला हा डेटा हा कंटिन्युअसली आला पाहिजे. आणि हे सगळं सिरियल कम्युनिकेशन पासून म्हणजे पीसी कडून आलं पाहिजे आणि सिरियल पोर्ट कडून आलं पाहिजे. तर हा प्रोग्राम कसा आहे पाहता. मूव P2 FF. P2 हे तुम्हाला इनपुट पोर्ट म्हणून वापरायचं, स्विच कनेक्ट करायचे आहे. तर P2 ला स्विच सांगितलं म्हणजे इनपुट, सो मेक इट इज टू बी इनपुट. ओके, फॉर दिस पर्पज इट इज 0FFH. Move T mode 20, that is timer 1, mode 2 auto reload mode. Okay, then TH1, it is FF, that is here it is the baud rate is to be 48. We are not utilizing it is the 48, we are utilizing it is the 9600. So it is the MD, we have to go for your the MD here. Okay, then serial communication, serial control register, it is a 50, that is it is a mode 1. Okay, it is mode 1 and you are the receive enable is to be that is 8-bit, one stop bit, one start bit. Then start the timer TR1, that is a set bit TR1, that is a for the selected baud rate the timer is to be start. Now the next instruction is what, move dptr my data. म्हणजे dptr ला my data जो काय आहे तो तिथं मूव्ह करायचा. तर my data काय आहे, तर my data हे सबरूटीन आहे. तर हे सबरूटीन काय बघा खाली इथं. So my data it is db. So in this other data byte
we are putting that it is we are ready, and 0, that is further it is to be written. म्हणजे हे एंड नाही पाहिजे, ते रिटर्न पाहिजे, इथून ते परत रिटर्न होईल. रिटर्न कुठं होईल? इथं येईल. ओके. देन क्लिअर अक्युमुलेटर क्लिअर होईल. अक्युमुलेटर अगोदर काय करू आपण? क्लिअर करून घेऊ. देन मूव्ह ए ऍट द रेट ए प्लस डीपीटीआर. आता डीपीटीआर ए ला काय असणार आहे? 0 असणार आहे आत्ता.